ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. తెలుగు ప్రజలారా, మన 2 స్టేట్స్ కి ఒక కొత్త టీం వచ్చింది, బ్లాక్ హాక్స్ హైదరాబాద్. నమస్తే, వెల్కమ్ టు మనం టీవీ. నేను వలి. ప్రస్తుతం నేను గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియం దగ్గర ఉన్నాను. మరికొద్దిసేపట్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్ వాలీబాల్ టీంకి ఆయన కో ఓనర్గా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ టీంకి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే టీం చాలా బలంగా ఉంది. ఈసారి ఎలాగైనా టైటిల్ విన్నర్ హైదరాబాద్ అని విజయ్ దేవరకొండ చెప్తున్నారు. తెలుగు ప్రజలారా, మన 2 స్టేట్స్ కి ఒక కొత్త టీం వచ్చింది, బ్లాక్ హాక్స్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్ టీం చాలా పటిష్టంగా ఉంది. గతంలో 2 సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే 2022లో కావచ్చు, 23లో కావచ్చు పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు మరింత పటిష్టంగా ఉంది. ఈసారి మా టీం ఇటు పరిస్థితుల్లో గెలుస్తుందని కో ఓనర్గా ఉన్న రౌడీ బాయ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ చాలా ధీమాతో కనిపిస్తున్నారు. మరికొద్దిసేపట్లో ఇక్కడికి వస్తున్నారు. హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్ టీంకి సంబంధించి ఈ టైటిల్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. ఈ టీంకి సంబంధించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు మనం టీవీ. నేను వలి. ప్రస్తుతం నేను గచ్చిబౌలి ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉన్నాను. ప్రస్తుతం వాలీబాల్ గ్రాండ్ ఫినాలే జరుగుతుంది. హీరో విజయ్ దేవరకొండ కూడా వచ్చి వెళ్ళారు. మనం చూసాం విజువల్స్లో. ముఖ్యంగా అతి కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది చెన్నై వేదికగా. హైదరాబాద్ వాలీబాల్కి సంబంధించి బ్లాక్ హాక్స్ టీమ్ ఓనర్ అభిషేక్ రెడ్డి కనకాల గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. అభిషేక్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. అయితే 15 నుంచి ఈ లీగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. సో ఈసారి బ్లాక్ హాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఐ థింక్ ఈసారి చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉందండి. అంటే దట్స్ వై వీ వాంటెడ్ టు షోకేస్ ద టీమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమైంది అంటే వీ హ్యాడ్ ఇంజరీస్. 2 of our main players got injured both the times. అనుకోకుండా ఈసారి గురు ఆల్సో got injured. I don't know if you know him. So he's our best player. He was last year's league's best player. And ఈసారి కొంచెం ఇంజరీతో ఉంటే అతను సైడ్ లైన్ అయ్యిండు. బట్ even then, we have really good players, representing Blackhawks this year. Yeah. So we have a very good chance to win. Blackhawks anedi, we are in season 3 andi, this year. Last 2 years, we ended up having more than 205 million people watch us on television. Okay. Television la we are covered on Sony channel, and Sony has done about 8 channels allocated to us. లాస్ట్ 2 సిరీస్లో కూడా 3rd ప్లేస్ 7th ప్లేస్ వచ్చింది. ఈసారి ఎలా ఉండబోతుంది? I think definitely I'm hoping for a first place. There's no doubt about that. Is our team చాలా strong undandi. First of all, we have a very good international coach. Okay. This coach is represented a country that is number 6 right now. He's the head coach of that country, and Slovenia. And when he came here, he's gone back to the basics. Fundamentals దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి we have enough time, about a month in the camp to go through the training and all of that. Okay. Players have adjusted very well. Okay. If you have noticed today, they're bonding very well. They have gone through all of that. So I think it's now time to go out there and just go win. Go get the win. Foreign players ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళ గురించి. అవును. So we have Ivan, who's a Venezuelan player, and another player from Serbia. His name is Stefan. ఇద్దరు, I mean, if you look at it, they're extremely strong players. Okay. మీరు వాళ్ళు చూసుంటారు. And I think that gives us a huge advantage. We've done a lot of research on these players before we pick them. And గతంతో పోల్చుకుంటే లాస్ట్ 2 సిరీస్ తో పోల్చుకుంటే ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. Definitely stronger team అండి. And team dynamics also is much better because we understood more on how to make a team together and all of that. Second thing ఏంటంటే గతంలో unfortunately we had some injuries before the season itself. Now they are all fully fit. So అలాంటి భయం లేదు ఇప్పుడు. సార్ భయం లేదు, fully fit, they're well trained. I mean, obviously it's a luck factor. Freak injuries ఉండొచ్చు, but otherwise even then 1 or 2 here and there we will still manage and go through a good season. So ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ అన్ని మ్యాచెస్ కూడా చెన్నైలో జరుగుతాయి సార్? ఈసారి అన్ని we decide to do only in Chennai అండి. We decide to make sure, because see, first of all, it is more than in the stadium. We have made a product that is really good for television. టెలివిజన్ చూసిందంటే మీరు 205 million people have watched us. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే వరల్డ్లో నెంబర్ 2 లీగ్ ఇది హ్యాండ్ వాలీబాల్లో. నెంబర్ 2 లీగ్. అండ్ 2 yearsలో మేము అంటే
you look at the other leagues, they've been established for 60-70 years అండి. Okay. The Italian league and Spanish league and Polish league and all of that. So అవన్నీ క్రాస్ చేసుకుంటూ మనం నెంబర్ 2 లీగ్ వచ్చినామంటే the popularity of volleyball itself and how people want to consume the content, Okay. it's there. Now we are aiming this year that it will go to the number 1 league in the world for volleyball, and hopefully we want to be the number 2 sport in the country as well. Because అంటే మన టీము విదేశాలకు వెళ్ళి ఆడే పరిస్థితి కూడా ఉందా? of course అండి, మేము we are tied up with the Italian team right now. Okay. Italian team తోటి అంటే it's one of the best teams in the world. We want to bring their coaching standards and coaching style and Okay. the coaching academics of it into the country, and that is what we are trying to do. Ippudu anduke we tied up with that team, and as part of that, we are Okay. going to the rural and trying to pick up more players and తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ చేయించడం అవన్నీ చేస్తున్నాము. Okay. Yes, I think in a period of about 3 or 4 years we will be competing at the best in the world. ప్రైమ్ వాలీబాల్ లీగ్ ఫస్ట్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? On 17th అండి, 17th of February. Okay. It's on a Saturday, and hopefully all of you guys will watch it. And I think we are here to bring a lot more entertainment and pride also to our Telugu states. Telugu ante, it's like we want Okay. something to be really proud of, and that's what we're మన trying to do. హైదరాబాద్ టీం బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విజయ్ దేవరకొండ Right. అటెండ్ అవుతున్నారా ఫస్ట్ మ్యాచ్కి? Vijay Devarkonda, I cannot tell, but I'm sure. See, the thing with Vijay is that no matter where he is, he's been traveling for his shoot and all of that. హీరో, అగ్రెసివ్ హీరో. Absolutely, more than గ్రౌండ్ aggression. లో ఉంటే ఇంకొంచెం ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Absolutely, and more than aggression, I think he's fully involved. He's played this sport as a kid. He loves this sport. He's not here because we are their brand ambassador or whatever. He's here as a co-owner. He's yes. invested into the team, Yes. which means that he really loves this sport. He's there. He's trying to give it all. అసలు ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి కదా. Of course, and మన schedules ఎప్పుడు కుదిరినా కూడా I think he's willing to come. Last year he's attended about 3 games right in Hyderabad. He's been phenomenal for the team. Lot of support comes from him and lot of energy we derive కొన్ని from him. మ్యాచెస్ కైనా అటెండ్ అయ్యే అవకాశం. Definitely, 100% అండి. We derive a lot of energy from him, first of all. Okay. The entire crowd derives that. Our team itself is fully motivated. ఈసారి లీగ్ లో కొంచెం ఫార్మేట్ చేంజ్ చేసినట్టు సమాచారం వస్తుంది. లేదండి, ఫార్మాట్ అంటే ఏం చేసినామంటే ఫైనల్స్ దగ్గర సెమీఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్ సూపర్ 5 లాగా పెట్టినాము. అండ్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ 9 teams ఈసారి. ఓకే. New team got added from Delhi, and because of that we also have a lot more matches. Okay. ఈ ఇయర్ మనకు almost 48 matches అవుతున్నాయి, and also we have an extended period. I think it's going to be a lot bigger series in terms of visually also. Okay. ఎందుకంటే of course 2 seasons అయిపోయినాయి, నేర్చుకున్నాం దాంట్లో నుంచి, and we want to implement that into the 3rd season. So yes. లాస్ట్ సీజన్స్ లో సూపర్ 5 టచ్ చేశారు కదా మీరు ఒకసారి. So yes, of course. So last Final Four we did that, but unfortunately last season we got booted out in the last point thonte actually. Okay. But this season we want to be again. Last season la konni injuries చేయబట్టి కూడా we were disadvantaged a little Okay. bit. But I think this year సూపర్ 5 మీన్స్ రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్ సమేదో అంటున్నారు. అవునండి, అంటే we are ఏం చేస్తున్నామంటే each team is playing against each other, of course. 30 game. సూపర్ 5 లో ఒక టీం మిగతా 4 టీమ్స్ లో ఆడుతుంది. అంతే. Right. So we pick the top 5, and then combinations of it we're going to be playing against all. Okay. Yeah. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా క్రికెట్కి చాలా మంచి క్రేజ్ ఉంది. Right. తర్వాత కబడ్డీ ఇట్లా ప్రీమియర్ లీగ్స్ లో కబడ్డీకి మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. Right. సో వాలీబాల్కి ఆ క్రేజ్ ఇంకా రాలేదని ఏమైనా భావిస్తున్నారు? Actually, on the contrary అండి, I think volleyball has a lot more craze now. మీరు ఇప్పుడు చూసిందంటే ఇప్పుడు కబడ్డీ is of course it's been there for 10 years. It's a beautiful sport. Kabaddi. It's our known national sport, right? As an indigenous sport and all of that. And rurally it's played quite a lot. But volleyball is played both rural and city la kuda. It's an easy sport to pick. A lot of youngsters play these days, right? Okay. And globally చూసారంటే మీరు there's a billion people who play this game. 200 countries అంటే like మన దగ్గర వాచింగ్ తక్కువ అవును, ఉందంటారా? 200 కంట్రీస్ నుంచి పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, రైట్? మనకు ఇప్పుడు మీరు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ వ్యూవర్షిప్ మీరు చూసిందంటే కబడ్డీలో దేస్ అబౌట్ 220 million అనుకుంటా. ఓకే. We already reached 205 million in season 2. ఓకే. And what I'm saying is we're going to be the most watched league in the world, Andy. So forget about not watching. I think we are only surprised as how much people have an appetite for volleyball. Okay. So I think it is doing phenomenally well. I'm on the contrary. I think if we become the largest or the most watched league in the world, you have to imagine 200 countries playing it and we're the number one. స్టేడియంకి వచ్చి డైరెక్ట్ గా లైవ్ వాచింగ్ అనేది ఏమైనా తక్కువ ఉంది అట్లా? పోయినసారి మీరు చూసినంటే కంప్లీట్ స్టేడియం వాస్ ఫుల్, Yeah. right? So from that perspective, stadiums are smaller, of course, but we also have
a very focused, television product also, so that people can watch it from television. Stadiums, indoor volleyball can only be watched by about 5,000-6,000 people max. And from that perspective, I think we made an awesome team and awesome approach to television first product anamata. Yeah. సో ఈసారి ఎలాగైనా టైటిల్ గెలుస్తామన్న ధీమా ఉందా మీకు? పట్టుకోదాం టైటిల్ మన దగ్గరికి. ఐ థింక్ దాంట్లో దునికినాము అంటే వీ వాంట్ ద టైటిల్. ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు పార్టిసిపేట్, రైట్? ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ we will put every effort. 2 seasons లో మనం ఏం మిస్టేక్స్ చేసాం? ఈసారి అవి injuries for our key players. Unfortunately last time manaku number 1 number 2 player Ranjit ippude who's the captain right now, he was also part of the team last time. He could not play, right? A captain material could not play and the team also suffers from it. Azmat, who is who's represented the country and one of the best players in the league, unfortunately injury jabatti he was sidelined, right? Appadiki we were surprised at how well we pulled it through, but eventually it's a sport where we have to take what it is. So yeah, so in future Hyderabad Black Hawks ఎట్లా ఉండబోతుంది? ఇంకా చేంజెస్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటే see, first things first, మీరు నోటీస్ చేసిందంటే బ్లాక్ హాక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, ఫ్రమ్ బ్లాక్ హాక్స్. ముందు ఏ టీమ్కి ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ లేకుండే. సీజన్ 1లోనే నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ తీసుకొని వచ్చినాం. ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్? ఈజ్ బికాస్ ద గేమ్ ఈజ్ రియలీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. మనకు ఆ టెక్నిక్స్ హెడ్ కోచ్ ఉన్నారు అట్లా. ఇంటర్నేషనల్ కోచ్ ఫస్ట్ సీజన్ ఇంటర్నేషనల్ హెడ్ కోచ్. ఐ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ అన్ అనలిస్ట్ ఇన్ టు దిస్. ఫస్ట్ టైం మనం ఒక అనలిస్ట్ వచ్చి ప్రతి గేమ్ని అబ్జర్వ్ చేసి దెన్ ఒక స్కౌట్ని తీసుకొచ్చినాము. వీ ఆల్సో ఫస్ట్ టీమ్ టు డూ దట్, రైట్? వీఆర్ ఆల్సో ఫస్ట్ టీమ్ టు హ్యావ్ అ సూపర్ స్టార్ యాజ్ అ co-owner, right? We're the first team to go outside the country and tie up with an Italian team, right? Itla chusinrante we're pushing the league and we're pushing the team. We're also the most followed team in the league right now, right? From social media iskondi, and one of our, any game that is played on television, we get the highest ratings, right? And Telangana and Andhra la last year before ki 317% viewership increase ayindi. So that's a huge number. రూరల్ లో చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ప్లేయర్స్ ఉంటారు, Right. మట్టిలో మాణిక్యాలు అంటారు కదా. Right. సో మనకు తెలియకుండా చాలా టాలెంట్ ఉన్న ప్లేయర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళని పిక్ చేయడానికి ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉందా? రైట్. అంటే ఇప్పుడు వీడి బ్లాక్ హాక్స్ ఓపెన్ అనేది దట్స్ వాట్ we did. We tried to get as many players to play the game so that our coaches can see what kind of talent they're looking at, right? So ఈ ఆల్మోస్ట్ 3,000 ప్లేయర్స్ ఆడినండి, 300 టీమ్స్ వచ్చిండ్రు, 16 districts తీసుకొచ్చినాము, right? It is Black Hawks itself has done the entire event. We put 9 lakhs as prize money to attract the right talent, right? So we're doing all our effort to pick the talent, but we do not have an academy where we will have to hone the talent. Picking అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ టాలెంట్ తీసుకురావచ్చు, కానీ కొత్త టాలెంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే యాజ్ ఎ లీగ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. సో డైరెక్ట్లీ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ కావడానికి ఏమన్నా ఉందా మెథడ్? అంటే అప్రోచ్ అయినా కూడా it's not about approaching, it is about academy, it is about all of that. So approach ayanta matram nenu team lo aithe petlenu because it's not my call to put it anybody in the team. So I think one of the things that needs to be done is to play at a league level, at one of our events చేస్తున్నాం కదా, and as at a district level good talents and all of that videos పంపిస్తే we will have our coaches also look at it, because next year I want to make sure 2 of the players at least comes from Telangana and Andhra. మన హైదరాబాద్ టీంలో తెలుగు మాట్లాడే ప్లేయర్స్ లేరు అని చెప్పి ఒక సోషల్ మీడియాలో వార్త అయితే వస్తుంది. Of course అది కరెక్ట్ చేస్తానికే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఆల్ దిస్ వీడి బ్లాక్ హాక్స్ ఓపెన్ 300 టీమ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ కరెక్ట్ ద సిచ్యువేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ a team that is representing Telangana and Andhra, right? Representing Telangana and Andhra just like an IPL team, which means first of all our team's heart is Telangana and Andhra. We don't necessarily have to pick only Telangana and Andhra people, right? Kani we want to pick Telangana and Andhra people because obviously team representation and the heart has to be the same, right? Ippudu currently we are still finding it hard to get that talent, and that is why we want to go back ante auction lena gaani andi. We do not know a lot of good talent that exists right now, but we are not able to find that, right? హైదరాబాద్ బ్లాక్ హాక్స్ పేరుకే తెలుగు టీం, కానీ తెలుగు పేరు ఒకరు కూడా లేరు. ఏం చెప్తారు దీనికి సమాధానం? We don't have any. We don't have any. Okay. Yeah. So in future, and that is the exercise we want to do. Next year we'll have about two at least to start with, and that is why our coaches have traveled 16 districts to find those players that we can make it part of. So last 2 seasons లో ఏమైనా ఉన్నారా? Last 2 seasons లో ఉండే.
ఉండేనా? Yeah. Both the seasons we had. This season we fought for the auction for some of the players. మాకు దొరకలేదు. Okay. So yeah, unfortunately that's the situation. ఇక భవిష్యత్తులో మన తెలుగు వాళ్ళు పుష్కలంగా మన టీంలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Of course, that is my dream also. సో ప్లేయర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పట్ల కో ఓనర్ విజయ్ దేవరకొండ ఎట్లా హ్యాపీగా ఉన్నారు, సాటిస్ఫైగా ఉన్నారు? He as I said, he's a very involved co-owner. He's not just a superstar, he's a involved co-owner who loves the sport. So which means that he knows exactly every player, where they are from, which country they are from. He keeps getting the videos that he watches as well. So from that perspective, he's very involved and he's quite happy about it. If you've seen him today, you would have you'd have seen. ఈసారి మన టీం ఎలాగైనా కప్పు గెలవాల్సిందే. గెలవాలని Yes, నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. మన టీవీ తరపున ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you so much, Andy. Thank you. తెలుగు ప్రజలారా, మన 2 స్టేట్స్ కి ఒక కొత్త టీం వచ్చింది, బ్లాక్ హాక్స్ హైదరాబాద్.